Tag und willkommen zu dieser letzten Ausgabe der Tourismus-Namibia-Sendung für 2022. Mein Name ist Frank Steffen und ich führe Sie durch diese Sendung, mache aber heutzutage nicht viel Firlefanz, weil wir sonst mit der Zeit ein bisschen ins Gedränge kommen. Ich habe interessante Beiträge diesmal. Ja, und somit gehen wir sofort weiter und machen Topics. Ja, Topics, also Themen der Woche, interessanter. Wir hatten natürlich diesen Riesenregen in der vergangenen Woche und wenn Sie hier auf die Fotos gucken, das ist ziemlich brutal. Das hier war im Wernel Einkaufszentrum und ja, was also normalerweise ein Segen ist, hat sich dann zu einer Flut entwickelt, die regelrecht durch dieses ganze Shoppingcenter ging und natürlich Riesenschaden verursacht hat. Wenn wir hier gucken in Klein-Windhoek, das Klein-Windhoek-Revier, das war richtig reißend, also Wahnsinn, sowas kennen wir hier in Namibia ja gar nicht. Also das war schon recht erstaunlich und man sieht ja auch hier Riesenschaden, der entstanden ist. Also Gartenmauern, die einfach nachgaben, weil sich regelrecht dahinter so ein Damm aufbaute. Das konnte gar nicht schnell genug abfließen. Ja, und dann haben wir für Sie einfach mal so ein kleines Video zusammengestellt. Das heißt, Jolanda Nell hat das gemacht. Videos of heavy rains currently being experienced in Windhoek has been pouring in this afternoon. Marshal Ranger Sean O'Dear is cautioning motorists to be careful while driving. Please take note, strong rains, heavy rainfall in Windhoek at the moment. Jesus Christ, bro, our car is underwater. The train bridge, there is a lot of water. Vehicles are backed up and trying to reverse to get away. Please seek alternative routes if you can. Try and avoid any routes that go past riverbeds or rivers and where there are dips in the road. That is where the water is collecting and it's causing traffic congestion. We ask you to please be patient on the roads and make sure your headlights are on and your wipers in good condition. Let's be wise and save lives. According to information received, this municipal bus was driving in Marconi Street near Doll's Paradise, and according to information received, the driver is still inside the bus. Ek is hier op die brug. Die dijk weg. Watch out! Too much water under the river. Mense kan nie river toe gaan nie. Gorf. This video was taken by Gabriella Davids of NMH and it shows a car attempting to pass through the Kamams Bridge. Motorists are advised to not cross any riverbeds or where there's a strong water current flowing. Ja, schlimm genug, wenn wir so reißendes Wasser haben, aber wenn dann die Dummheit auch noch siegt, dann habe ich dafür eigentlich keine Worte mehr. Auf jeden Fall auch keine Sympathie. Ich finde sowas absolut unglaublich, wenn jemand doch versucht, durch so ein Revier zu fahren. Ja, und das war halt so unser großer Regen in dieser Woche und als nächstes wollen wir noch mal kurz den Omahenene-Ruacana-Kanal angucken. Diese Aufnahme habe ich 2019 gemacht. Das war und schon damals konnte man sehen, wie der voller Risse ist und überall Wasser leckt. Es ist ja immer wieder das Problem gewesen, dass das Wasser, das von Ruacana bis runter nach Oshakati gebracht wird und all die Anrainer eben versorgt, dass immer die Hälfte davon verschwand. Jetzt sieht man, hier sind ordentliche Treppen gebaut, die Leute können ran ans Wasser, weniger Risiko und außerdem werden dadurch die Kanalwände nicht unbedingt die ganze Zeit beschädigt. Also sehr gut, unser Landwirtschaftsministerium ist dabei, da oben das in Ordnung zu bringen. Und das ist wichtig für alle, denn auch Besucher wollen dahin und sich etwas Ordentliches angucken. Das soll ja nicht nur Quatsch sein. Ja, und dann haben wir nochmal die Pangoline, also unsere Schuppentiere. Wenn wir hier dieses Foto sehen, ist eigentlich ja brutal. Und wir hatten das auch in der Allgemeinen Zeitung in dieser Woche, also diese Studie da von Darren Peterson vom African Journal of Wildlife Research, die dann eben zeigt, dass Tiere wie diese Pangoline und auch Steinböcke und andere Reptilien, sogar also Schildkröten und solche Tiere, dass die regelrecht vom Strom eben erschlagen werden, weil diese Zäune in unseren Gegenden nicht ordentlich durchdacht sind.
und sich diese Tiere dadurch festfangen und am Ende verenden, elendig verenden, muss man ja sagen. Also wäre es vielleicht auch ganz gut, selbst wenn man hier in Namibia ein bisschen drüber nachdenkt und nicht nur in Südafrika. Ja, und das sind unsere Topics für diese Woche. Als nächstes haben wir Destinations. Ja, und auf dieser Show sprachen wir schon mal über The Farmhouse, das ist in Uchu allerdings. Und zwar ist das ein Gästehaus auch von Ansta Gabatula. Mit der haben wir in dieser Woche gesprochen. Das ist gleich, wenn man nach Uchu reinfährt, ziemlich im Zentrum der Stadt. Da findet man das gleich. Da ist auch mehr als genug Platz zum Parken und so weiter. Und man kann alles Mögliche da unternehmen. Wir sprachen mit Ansta Gabatula, die übrigens mit einem Schweizer verheiratet ist und tadellos gutes Deutsch spricht. Also, aber in dem Fall war das Interview halt auf Englisch. Gucken Sie sich's an. Right, while we're here busy, I've in the meantime called the farmhouse, Ansta Gabatula. Some of you might know her, some not. It's time to get to know her. She's the owner of the farmhouse in Uchu. Ansta, welcome. Thank you, thank you. I'm happy to be here with you. Yeah, Ansta, tell us a bit more about yourself before we go to the farmhouse. Okay, good morning, guys. My name is Anastasia, actually. The shorten is just Ansta, my nickname, Gabatula. And I'm born in this area of Uchu on a farm. I grown up on a farm, school, Catholic school on a farm. Also, I made my secondary here in school, but then I swat in Johannesburg in Switzerland. I'm married to a Swiss guy, but I'm living now since 17 years back in Namibia. I'm running my farm now in Namibia since I'm back. Yeah, I've been Thank you. to your place. Yeah, I've been to your place before, and so I know the farmhouse a bit. But tell us a bit more. How did it come about? What did you start with, and what have you in the meantime improved on? Yeah, I started my farmhouse 1st of September 2010, and I started as a small coffee shop when I was taking over from the first owner, and the farmhouse has grown from 2012 to a bed and breakfast with 5 rooms. And until, to make it shorter, I had to then make it into a restaurant, which had a garden at the backside. And now farmhouse, after 12 years, this is my 13th year to this farmhouse, has changed and upgraded to rooms. Now it's a boutique guest house and restaurant because of I have moved back now into my own property, has upgraded the farmhouse, whereby you will get then the big restaurant area with its own kitchen, and then the sitting area outside, the beautiful beer garden of the farmhouse. And then I have then 5 rooms in these 10 rooms I have, as well as then in the old building, the farmhouse is having then also 5 rooms. It's ensured with some rooms, TVs for those who likes to watch television, DSTV. But the main point of farmhouse is actually what I love to do. This is what I really, really enjoy for doing, baking my own. I am speaking German. It is as well. My girls are some also speaking little bit. They can understand well since I have to work with them in the kitchen, since I'm the main cook. So they are learning to speak the way I am doing so that we can communicate easily. And then also sitting areas also inside, as well as on top is a rooftop sitting area. And we got then for the employees working the backside sitting. Then otherwise I want to tell everything while it's still possible. So
I have really a lot that I have upgraded, like I'm doing Masha also, whereby I learn through the books, reading books and so on. Since there are some of the customers who are asking, oh, we have seen the Masha Chpalo those years, do you still do it? And now I am doing it myself. So come to me, visit the farmhouse, get your back then really pulled over that you can have the nice trip furthermore to the north or to the south, whatever house is in the center of Uchu, and it's reachable from everywhere, from Etosha or from Windhoek, Kamanyap or Korigas. Farmhouse is the place to be visited. Yeah, I totally Thank agree you. with you, because as you drive in from coming up from Mochivarongo, obviously you have no choice but to pass the farmhouse. It's clearly marked. It's almost like a town square where you're situated, and the same obviously happens when you come in from the northern side. So, but tell me a bit more about. I never got to know the top floor yet. You say you've got a top floor now where people can sit and have a lunch. Yeah. Yes, and that's where of the best where you can sit, even because of the view when you are upstairs, where the top floor area is. If you sit there, you can see also around the town. You can see the other places from town side, and then it can accommodate be 25 people together on the floor for dinner, lunches. Sometimes some people just prepare sitting there while they are using their Wi-Fi, or just to have some coffee, or just to drink something really quite cool there on top. And there is also a small pool table for fun, just to relax and so on. And this is one of the now the hit where will really enjoy, because of in Uchu there is not really so much fun places you can visit where you can have fun, or where you can have your nice cocktail or something. And this is the best place where you will be seated and be served at the farmhouse so far, except the beautiful beer garden, which is even more greener. It's really having a botanic. Ja, und das war Anstar Gabatula. Und Anstar ist halt Anstar. Ich kenne sie seit einigen Jahren. Immer am Lachen, immer freundlich und bestimmt eine der besten Wirtinnen, die ich kenne, denn sie ist immer gut gelaunt und hat immer was drauf und hat immer viel Geschichten über Uchu zu erzählen. So, wenn Sie da mal richtig schön sich amüsieren wollen, auch ein bisschen, können Sie auf jeden Fall beim Farmhouse in Uchu anhalten, wenn Sie sich auf dem Weg hoch in die Etosha befinden. Und so weiter. Ja, und dann haben wir natürlich auch in dieser Woche ein interessantes Ding. Unsere Destinations sind diesmal ein bisschen anders aufgebaut. Und zwar nochmal King Nehale Lodge. Und wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, die ist da am nördlichen Ende von der Etosha-Pfanne. Und man kommt ja von Namuktoni da hoch, oder man kann weiter die Hauptstraße hochfahren nach Umuthia und dann runterkommen. Auf jeden Fall ist Etosha King Nehale ist eben ein Eingangstor gleich da oben. Wenn man die nächste Karte anguckt, dann sieht man das gleich oberhalb der Andoni-Fläche, und das ist eine wunderschöne Fläche und man kann da auch gut hinfahren. Die Straße ist auch sehr gut. Naja, auf jeden Fall ist es eben so weit, wenn wir hier die Fotos angucken, dann sehen wir ganz deutlich, Sie werden sich dann noch erinnern, die Lodge ist ja angelegt wie ein Bullenkopf. Das sieht man ja dann hier ganz deutlich, und auch die nächsten Fotos zeigen dann halt die Aussicht, die man da auf die Wasserstellen hat und so weiter. Das ist super angelegt. Das hatten wir ja nun als Teil des Tourist des Jahres Wettbewerbs, hatten wir das immer wieder angesprochen. Aber in dem Fall ist es jetzt so, dass eben die Lodge insofern von dem König Fillemon Shuumbwa Nangolo eingeweiht wurde. Und zwar ist das der in dem blauen Anzug hier vorne. Und dann weiter hinten im weißen Anzug sieht man unseren Umweltminister Pohamba Shifeta. Und ja, das sollte eigentlich schon längst passiert sein. Und was man da eben hat, ist eine Tradition, die nennt sich Olupale. Und bei Olupale wird eben ein Feuer gezündet. Das geschah in diesem Falle früh morgens an einem Samstagmorgen. War halt Teil der ganzen Einweihungszeremonie und so weiter, die eben bei Gondwanas King Nehale Lodge eben stattfand. Hier der König nochmal dabei, sich die Hände zu wärmen. Ich nehme an, so früh morgens war es wahrscheinlich doch noch ein bisschen kühl.
Ja, und das ist unser King Nehale. Wir haben dann dazu aber auch noch ein kleines Videoclip über Elefanten. Gucken Sie sich's an. Ja, und das waren die Elefanten, die sind dann natürlich raus an die Wasserstelle und haben sich nochmal da umgesehen. Also das ist typisch, was King Nehale halt ihnen anbieten kann, diese private Wasserstelle, wo man dann eben das nochmal erlebt. Ja, als nächstes haben wir jetzt To the Point. Ja, und falls Sie sich jetzt gewundert haben, warum mir das darum ging, so ein bisschen Zeit einzuholen, ging genau darum, ich habe ein wunderschönes Video vom Kasa, also vom Kavango-Zambezi, also der grenzüberschreitende Park bzw. das Hegegebiet. Und das wollte ich Ihnen gerne zeigen heute als zum letzten Mal in diesem Jahr. To the Point. Rivers, they bring life. Without rivers, we don't have any life. They are the life's blood of the wildlife in this area. I mean, there are many animals that do live away from the rivers in the forests, but the connectivity of this entire landscape is due to the river system. The freedom of movement by wildlife and the rivers that cut across countries, they teach us that despite having individual countries, we are just one big community. Without coexistence, you basically be threatening the natural rhythm and harmony that you require for different species, for people, for biodiversity. Kasa, the world's largest terrestrial conservation area. Between thundering waterfalls running through wide stretches of savanna, marsh, and rustling forest woodlands lies the Kavango and Zambezi rivers. Kasa is abundant in wildlife, scenic splendor, and the rich cultural heritage. This 520,000 square kilometer mosaic of majestic wilderness is a safari connoisseur's dream destination. With the goal of achieving a more sustainable coexistence between people and wildlife, the great nations of Angola, Botswana, Namibia, Zambia, and Zimbabwe came together in 2011 to establish the Kavango-Zambezi TFCA. Wildlife dispersal areas are very important in facilitating coordinated development and ensuring that coexistence is enhanced. I came to realize how intricately connected the culture of the people can be linked to a river system. People depend on the fisheries, people depend on the flooding pattern for their transportation, for their farming. It's also important for the wildlife habitats. Achieving coexistence in these complex landscapes we call TFCAs. You need coordination, collaboration, and understanding. By establishing conservation corridors between protected areas, Kasa is home to the largest contiguous transboundary elephant population in the world and provides critical habitat for other endangered lion and wild dog populations, as well as 600 species of birds. To assist in managing human-wildlife conflict and link protected areas within the TFCA, it is essential for all the countries involved to work together in harmony with nature and each other. Collaboration is so important in the sense that animals have got no boundaries, unlike countries, so they need to have their free movement. They do migrate from time to time. Human-wildlife conflict is whereby people, the communities and the wildlife come into confrontations in situations whereby animals would encroach into communities in search of water, for example. It also occurs when we as people now encroach into the wildlife areas and the confrontations become inevitable.
In the Angolan component of Kaza, wildlife is returning from neighboring countries after a civil war which ended in 2002, symbolizing peace and belonging among the community, of which many had never seen in their lifetime. O impacto da guerra foi muito negativo, porque com o surgimento da guerra colocavam-se minas antipessoais e antitanques, por exemplo. Nós temos uma companhia de desminagem que tem feito a desminagem ao nível destas comunidades e essa desminagem tem ajudado bastante a questão, por exemplo, da agricultura, da conservação, da abertura dos corredores dos animais. Para mim, o Kaza não mais um projeto transfronteiriço que ajuda mesmo, veio para ajudar, para criar, para trazer essa harmonia, não só entre as comunidades, mas também os países. No tempo da guerra nós não foi difícil encontrar um animal, porque também tinham fugido, mas atualmente já, hoje no Parque do Lenga-Luiana, registramos manadas e manadas de búfalo, elefante e outras espécies em extinção. Fizemos a patrulha conjunta com os fiscais namibianos e fiscais zambianos. Às vezes, quando os caçadores saltam para a Namíbia, nós ligamos para os fiscais daquele lado a dizer que entraram no ponto X, demos também às vezes as coordenadas através do GPS, tiramos as coordenadas, mandamos no sítio onde eles entraram. Então os outros lá continuam para fazer as patrulhas ou seguir o trilho dos caçadores. Então essa é a vantagem. Fiscalizar, preservar a nossa fauna é muito importante para as gerações vindouras que virão também para saber. Por isso que eu estou a gostar muito do meu trabalho. Nebulele kuli kwali nakoza kwa mulaho fale nebezanga kuli kuona folofolo bayivulaya bayitabanisa chole kali nakoze mane sebaya batwayela na nizoda kwali nakoza kwa maone kweza kuli kuona to kwa hole so saba faka shekule to sekona kuyemera faka ofi mane kapa wayema ya afita kapa heba yemi wena wako na kufita conservation farming kiabuto kwa hulu kwa nekulaka ni amuhochoro ni balimi. Before conservation farming, we used to plow a big land, but our yield was very little. Now that through the Peace Parks Foundation, they have introduced us with conservation farming, where we plow even a small piece of land, but our yields now is very big. Nindaba makaza kokubona ukuthi kandisha ukubabalele zipawu zangu ukuthi zive na mahitiro arukuruhite zoro kukabira mwa Zambia, zoro kukabira mwa Angola, zoro kukabira kwikonje omushakira manche eshando likabe na mali abantu betu nekili kani ekibira le kikabe na macho abantu betu nezipawu zabo nichandiretero ukuthi kwa vitoko kuti ndikabire mu ndikopanse abantu nezipawu nezibabalele hantu honke. We build lion-proof kraals. They should actually be called cattle-proof kraals because they keep the cattle inside. The kraals are 100% effective. And the way we do the lion-proof kraals, it's actually a 50-50 investment. The kraal recipient will provide all the poles. They are encouraged to collect dead trees that have fallen over because those are actually hardier. And then our team works with the family and whoever else wants to be involved to build the kraal structure. Beyond protecting cows, which they do, I do believe the value is also because of the investment in individuals and recognition of their way of life. I love rivers because it's something that I grew up with in the first place. I was a full-time fisherman. My dad used to do fishing, then mom used to do the same sailing. So it's something that I understand in detail. So I'm a living example. What we normally do when we go out with our boat, we monitor and record the catches. So what we normally do, after having checked through their crates, we say, just as you can see it in the crates, it's because of the illegal catching fish. That's what it translates to this fishing now being found in small numbers. The problem with using the mosquito nets, it sweeps away everything. Whatever goes in that mosquito net will never come out. So it means it may be an insect, a snake, or even the smallest fish. Lwa baiza se skies watu kubaluta kuliba
ikolo sise nikuziba kuli likazeki sabona kima benefits sabona kima benefits abayikulu babona kima benefits a generation yabona then makuswana yakusabeleksa batu baswana yako babatela nzira yemu yakuli nibona bayezengi. I would explain conservation as doing everything that is necessary to ensure that we remain alive on planet Earth. It's my personal belief that conservation is everybody's business. Along with its abundant wildlife and rich cultures, Khaza is also a world-class tourism destination, linking key wildlife and cultural attractions for all who visit. I'm so proud to be an employer based in this Khaza region. It makes me so joyful to be able to give back to my country, to the Khaza region. If we make it easy for people to move freely, then we are guaranteed of more business. We are guaranteed of bettering our economy. I think the people, when they see the falls for the first time, they feel like they are in some very special place. And indeed, they are at a special place. To ensure that not only wildlife but also people and tourists can move freely across borders, the Khaza Uni-Visa was launched between Zambia and Zimbabwe. The goal of the Uni-Visa is to facilitate movement of tourists within the Khaza visa countries and also to promote regional tourism growth. The Khaza Uni-Visa brings a lot of benefits to the community because when these tourists come, they also spend, and whatever they spend, it will benefit the community, it will benefit the stakeholders in the tourism industry. If the ideas of trans-frontier conservation are allowed to expand, we are going to see more revenue generation among countries in the trans-frontier conservations. We are also going to see less of crime that involves wildlife. Ja, und das ist der Khaza Park. Also ja, was soll man da noch sagen? Das ist genau der Grund, warum ich mir immer wieder sage, kein Gas und Öl bitte in der Gegend. Das gehört da einfach nicht hin. Es ist eine wunderschöne Natur und die sollten wir auf jeden Fall erhalten. Ja, und damit verbleibe ich schon für heute. Das ist das Ende der Show. Wir werden uns in diesem Jahr nicht wiedersehen, denn das ist die letzte Show. Ich wünsche Ihnen eine frohe Festzeit und ich hoffe, Sie kommen gut ins neue Jahr. Ich wünsche Ihnen so oder so auch fürs neue Jahr alles Gute und wir sehen uns dann in 2023 wieder. Bis dann, tschüss.